complex body plan. Okay, so simple body plan in which dia tak ada circulatory system. Okay, no circulatory system. So basically tak ada darah lah. Okay, dia tak confined, dia tak ada, dia very simple. And dia ada hanya gastrovascular cavity. Okay, so gastrovascular cavity is a chamber, a very simple chamber, kosong sahaja, tak ada apa-apa pun. So kalau yang simple normally dia hanya ada mulut nak makan je ataupun diffusion je, by diffusion. Okay, and then the gastrovascular cavity tu satu chamber di mana apa ni, yelah dia absorb nutrient, that's it, and then dikeluarkan waste, tu je. Very simple. Kalau complex body plan macam kita lah human, we have circulatory system. And under complex body plan, we have open and closed circulatory system. Kalau you nampak kat sini open, dia ada heart. Okay, dia ada heart yang open ni, tapi dia akan pump blood to an open end. You can see here, open end here. So basically dia tak confine, darah dia tak confine. Kalau you tengok kat sini, mungkin you tak boleh nak distinguish between blood and interstitial fluid. Okay, you tak boleh nak bezakan. Okay, kalau yang ni, this is human lah, close, because kita tengok blood is confined within the artery. Okay, so closed system. Okay, now, okay, example of animal with simple body plan ni, okay, example sponges, ada cnidarians. Cnidarians ni macam jellyfish, saya letak gambar kat sini. Ni jellyfish. Okay, cnidarians, Stenophos ni kita dia macam ni, dia com jellyfish. Dia bukan jellyfish, com jelly. Okay, dia macam jellyfish tapi dia bukan jellyfish. Okay, ni kalau you ambil marine, subject marine kan, mana tahu masa degree you berminat dengan marine punya apa ni, degree dalam marine, ni lah you akan tengok benda ni. You akan pergi marine, fieldwork you pergi laut. Okay, you buat snorkeling, interesting sikit lah kalau yang masuk bidang-bidang macam tu lah, kalau you minat fieldwork. Okay, and then flatworm, okay, example here flatworm, apa lagi, nematodes, ni simple. Okay, very simple. Maksudnya you nampak tak, kalau dia makan kat sini pun you nampak tak ada apa-apa pun dalam ni. Okay, gastrovascular cavity, simple je, simple body plan. Okay, so cnidarians for example, jellyfish lah, example jellyfish. The central gastrovascular cavity is a circulatory and digestive organ. So, bila dia absorb nutrient, digest, dia circulate, itu je function dia. Tak ada apa pun function gastrovascular cavity ni. Okay, guys, kalau flatworm, okay, the flattened body of the flatworm, very simple. So, dia very flat. So hanya apa ni, untuk gas exchange je, itu pun by diffusion. So very simple. Okay, so fluid in the body cavity of nematodes circulate material. So okay, itu je lah. So dia ada cecair dalam badan dia, dalam gastrovascular cavity, dan hanya untuk circulate nutrients, macam saya cakap tadi, circulate nutrients, exchange gas. So very simple. Okay, so yang ni you kena tahu satu contoh lah, at least you tahu satu contoh, one example, sebab dia tak jarang tanya soalan dia. Cuma you tahulah dia ada simple body plan, okay, and it has gastrovascular cavity. Example kat sini apa, cnidarians, okay, sponges. Okay, now invertebrate with no circulatory system. Okay, no circulatory system, you can see here. Contoh lagi tadi, nampak tak? This is gastrovascular cavity, kosong, tak ada apa-apa. Ini ada sel lah sikit dekat sini, yang line dia. Okay, so mungkin dia hanya absorb nutrient and distribute the nutrient, circulate. Okay, tak? Itu je function dia. Okay. Lagi, yang ni semua apa dah? Ni contoh lah, contraction membantu dia untuk distribute nutrients, okay. Apa dia? Increase surface area, okay, semua ni tak ada apa, tak boleh hafal pun. Okay, two types of circulatory system, you dah belajar dah sekolah menengah, so refresh, kita refresh saja, okay. Open and close, tadi saya dah mention, okay, you boleh imagine bila heart tu pump blood tadi, heart, okay, this is heart, pump blood to an open end tadi. Okay, so open end, tak ada apa-apa dekat sini. Okay, terbuka lah kat sini, terbuka open end. So heart pump blood to open end. Okay, here, open end. So you cannot distinguish between blood and interstitial fluid. Okay, make up hemolymph. So kita panggil dia hemolymph. Macam you ketuk lipas. You tak nampak warna darah kan? Warna darah dia merah ke kan? This because the blood and interstitial fluid mixed together. So kita panggil dia hemolymph. Okay, hemolymph, so which fill large sinuses, dia
chamber tu lah. Okay, ni sinus lah, kawasan di luar ni. So, dia mengisi ruang di luar tu. Okay, so the lower hydrostatic pressure associated less costly in terms of energy expenditure. Okay, yang ni tak ada apa pun. Sebab bila you guna heart dia perlukan banyak tenaga kan nak pump blood. So, yang ni dia depend on hydrostatic pressure untuk pump pump hemolymph ni. Okay, so tak perlukan banyak energy. So, body movement helps circulate the hemolymph. Okay. Ni contohlah belalang. Saya tak tahu lah kalau ketuk belalang dapat merah ke tak kan. Okay, sebab dia hemolymph. Okay. Yang ni apa ni? Agak-agak boleh teka tak? Okay. Macam apa ni? Macam siput je. Okay. Okay, next. A closed circulatory system, okay. Blood mesti confined within vessel. And kita boleh bezakan interstitial fluid and blood. Okay, distinct. Okay, blood distinct from the interstitial fluid. So gas, nutrient and waste diffuse between blood in the vessels and interstitial fluid that burst the cell through the thin walls of capillaries. So maksud dia? Maksudnya gas, nutrient, semua waste ada dalam darah you. Ada dalam blood vessels. Okay, and then dekat interstitial fluid pun ada juga. Ada gas. What else ada? Ada white blood cells, red blood cells tak ada okay, tu je lah. Okay, so interstitial fluid dia surrounds our blood vessels tu. Di luar lah, okay. So example, jarang lah soalan tanya example sebab confirm you boleh jawab. Okay, example of organism with closed circulatory system. Okay, so make sure you will differentiate between closed and open. Okay, make sure you can differentiate. Contoh tadi, ni contoh blood and interstitial fluid is distinct. Kalau open, blood and interstitial fluid mix together, it form hemolymph. Salah satu. And then apa lagi? Heart pump blood to an open end. For open, for close, blood is confined within blood vessels. Tu salah satulah. Ada dua contoh yang berbeza lah. Okay. Ni Pak. Okay, next. Yang ni pun refresh saja, so tak susah. Okay, you relax. Hari ni bertenang sikit. Okay, now single and double circulation. Okay, example of single circulation, fish, sebab dia ada apa? Sebab dia sekali saja kan, ventricle pump blood, okay, keluar, masuk balik. So sekali saja. Okay, fish dia ada one atrium and one ventricle only. And then the blood pass through the heart once in each complete circuit. Okay, the arrangement is called single circulation. Contraction of the ventricle, okay, pump blood to gill capillaries. You nampak dia pump blood to gill capillaries, and dekat sini you can see bila dia sampai dekat gill capillaries, dia akan load load up oxygen into the blood, and carbon dioxide dia akan release out, macam respiration lah. Okay, berlaku dekat kita punya paru-paru kan, we get a lot of oxygen from our paru-paru and then kita release out carbon dioxide. Okay, so now you nampak kan blood, oxygen rich blood here, and then dia masuk dekat body capillaries and dia akan distribute oxygen, dia akan ambil pula carbon dioxide, okay, and then back to vein and masuk balik ke dalam heart. Okay, so dia sekali saja once, okay, to complete circuit ni. Okay, the movement, the contraction, relaxation of fish, okay, kat sini swim, bila dia swim, contraction, relaxation of muscles, help accelerate the blood circulation. Ni tak ada apa pun. Okay, double circulation macam mana? Yang ni yang you all dah belajar juga. Normally double circulation kita ada dua circuit. Okay, we have pulmonary and systemic circuit. Hopefully you still remember. Okay, pulmonary and systemic circuit in which blood passes through the heart after completing each circuit. Maksudnya dia akan completekan setiap circuit ni, complete number 1, number 2. So that's why kita panggil dia double. Apa advantage dia? Yang ni pernah keluar exam. Advantage of having double circulation. Okay, so dia akan provide vigorous blood flow to the body organs. Ni advantage dia. So apa dia? So dia bagus lah kan, dia nak membantu kita terima darah yang agak banyak. Okay, and then after the blood passes through the capillary beds of the lungs or skin. Kalau lungs ni mungkin kita receive oxygen, skin kita load balik oxygen tu. Okay, the heart repressurize the blood then deliver it to body tissue. So ni advantage dia.
Okay, ni advantage, provide vigorous blood flow and then heart repressurize the blood. Okay, untuk distribute oxygen to all body tissue. Okay, to advantage of having double circulation. Senang kan? Very simple topic. Light topic sahaja. Okay, amphibian dia ada 3 chamber. Okay, dia ada 2 atria and 1 ventricles only. Kalau tengok dia tak tunjuk ada septum dekat sini. Saya rasa macam ada half septum ke reptilia, saya tak ingat sangat. Okay, tapi dia mix sikit. Okay, sebab dia tak sama waktu dia pump oxygenated dengan deoxygenated blood tu, dia saya rasa dia bercampur sikit. Okay, so a ridge in the ventricle divert most 90% of the oxygen rich blood. Okay, left kat sini. Dia akan ni most 90% of the oxygen rich blood from the left atrium to the systemic circuit. Okay, left atrium to the systemic circuit. Okay, ni oxygen rich blood masuk kat sini. This is capillaries kan, systemic capillaries. So dia akan load oxygen, take up carbon dioxide. So now you have oxygen full blood, deoxygenated blood masuk balik to your right ventricles and then pump to the pulmocutaneous circuit. Okay, nama dia pulmocutaneous circuit ya, bukan pulmonary circuit untuk amphibian because dia involve lung and skin. Macam kita pulmonary because we involve lung only, tapi kalau katak dia boleh bernafas ikut lung dan juga skin. Okay, ni advantage of having apa ni, of becoming frog. Kan, jadi katak dia advantage dia ada skin. Okay. Madam, Ya. ada orang tak boleh masuk. Madam tak accept lagi. Sebab saya rasa buka handphone dia macam gema. So saya susah nak accept. Sebab tu kena masuk awal. Okay, dah Okay, next. Mammal and birds ni tak ada masalah sebab kita kan. Okay, so kita of course semua orang tahu we have 4-chambered heart, we have 2 atria and 2 ventricles, yes, and then we have complete septum that divide our ventricles and atria. Okay, so they divide completely separated kita punya ni. Okay, the heart left side ni you kena ingat lah sebab selalu sudah tertukar oxygenated and deoxygenated. Yang left ni memang oxygen rich blood Kalau right ni memang oxygen poor blood or deoxygenated blood. Okay, so ini saya rasa you ingat lagi. Okay, so ventricle akan pump blood to systemic capillaries. Kalau you tengok dekat sini oxygen rich blood and this is capillary kan, so oxygen akan loaded. Dia akan ambil carbon dioxide again, enter atria, ventricle and then pump back to pulmonary circuit. Dekat sini kita bernafas kan, kita ambil oxygen balik, kita remove carbon dioxide and then oxygen rich blood masuk balik dekat sini and the same, kena ulang kan. Okay, so the blood enter the heart twice each time it towards the body. So their circulatory system need to deliver much more nutrient and oxygen. Okay, sebab apa kena twice? Ni sebab dia. Kalau orang tanya apa signifikan dia, kenapa kena twice each time it towards the body? Ni sebab dia kita perlu deliver much nutrients and oxygen to tissue and remove much more carbon dioxide and waste. Tu je reason dia. Sorry, siapa masuk lagi? Ramainya. Okay. Okay, yang tu Saya rasa tak masalah kot yang ni. Okay, yang ni. Okay, untuk you punya lab report. Saya rasa ada last kali kat sini ada perbezaan kot. Okay, tak apa. It's okay. Okay, ni heart structure. Okay. Mana tadi? Okay, heart structure. Located in the thoracic cavity behind the sternum, the breastbone, okay. It is found between the lungs with the apex. So, ni tak ada apa pun, you just baca saja, tak pernah keluar, dia tak akan tanya size dia apa, tak ada. Okay, ni pun dia tak tanya, okay, mostly consists of cardiac muscles. Okay, tak ada apa pun. Yang ni you baca je, tak akan keluar lah, tak pernah keluar lagi. Okay, now this is the heart structure and your heart is actually macam ada blanket tau yang cover your heart. Okay, so kita panggil dia pericardium. Okay, pericardium.
Okay, is a dark, apa ni macam ni? Dia macam blanket lah, saya macam cakap, dia macam sarung kan. The heart is enclosed by a double wall protective set called pericardium, helps protect the heart. So pericardium yang paling luar sekali lah, saya tahu kat sini. Pericardium yang paling luar, okay di pericardium, okay. Okay, pericardium, you nampak tak? Serous pericardium, so pericardium ni ada lapisan dia kelas. Okay, pericardium. Okay, kita bagi lagi fibrous pericardium yang luar sekali, and then serous pericardium. Yang ni you can tengok betul-betul gambar ni. Ini fibrous, lapisan yang pertama. Yang kedua, you have serous pericardium. Okay, yang ni semua ni. Satu, yang dua. Cuma serous ni dia bahagikan lagi. Nampak kan? Ada cavity. Yang ni fluid. Kat sini fluid. So, untuk ni lah mengurangkan geseran. Sebab kita punya heart sentiasa macam pump blood kan. So, mungkin boleh bergeser kat situ. Okay. Epicardium. Epicardium ni. Nampak tak? Ni lah. Pericardium lah. Dia paling luar tadi. And then you have myocardium. This is the area yang akan contract. And then you have endocardium. Okay. So, we have 3 tissue layers tadi. Okay. Endocardium, myocardium, and epicardium. Okay. Epicardium, myocardium, and endocardium. Okay. A thin smooth layer endocardium. Okay. Sebab dia bahagian dalam kan. So, a thin smooth layer of epithelial cell that lines the heart's interior and provide a smooth surface for easy flow as blood travels through the heart. Okay. For your information, selalunya bahagian dalam tak kisahlah kita penjarah ke, dia mesti made of epithelial cells. Okay, dia simple saja. And then myocardium yang ni. Okay, yang ni the thickest layer pumps blood through the vessels and myogenic. Okay, generate their own excitatory impulse. You nampak tak excitatory impulse? Maksudnya macam kita belajar previously, kita akan receive signal kan, and then send impulse. Ada gradient potential, action potential, tapi untuk heart dia boleh generate their own impulse. So tak perlukan signal, always. So that's why the electrical signal, sebab sentiasa kena generate. Kalau tak generate, kita yang jalan. Okay? Okay. Next, epicardium yang saya kata tadi, yang bahagian paling luar. A serous membrane that form the thin outermost layer of the heart wall. Yang ni you kena duduk bertenang dan tengok balik dia punya layer dia tu. And then you akan nampak. Okay. Okay. Tak lama pun saya rasa yang ni. Sekejap. The human heart. Yang ni you ingat lagi tak kelas? Yang ni kalau ada keluar yang ni kot. Banyak kali keluar. Ingat lagi tak structure heart ni? Yang mana yang penting? Jom kita tengok satu-satu Yang ni dah familiar. Aorta. Dia akan pump blood kan? Throughout the body. And then apa lagi you ada kat sini yang selalu you kena ingat? Pulmonary artery. Ingat lagi tak pulmonary artery? Student suka tertukar ni. Pulmonary vein. Okay. You can see here. Artery kat sini. Artery adalah darah yang pump keluar. Vein darah yang masuk. Okay. You kena faham tu. Artery, whatever darah daripada heart tu yang keluar daripada heart adalah artery. Apa-apa darah yang masuk mesti melalui vein. Okay, so kalau dekat sini pulmonary artery sebab dia nak keluar kan. Cuma most artery akan carry oxygenated blood except this one, pulmonary artery. They carry deoxygenated blood. Okay, or oxygen poor blood. Pulmonary vein, kita tahu vein bawa darah ke darah masuk. So nampak dia masuk kan? Dia masuk, darah masuk. Cuma vein normally dia akan carry darah deoxygenated kecuali pulmonary vein. Nampak dia masuk kan? Dia bawa darah yang very oxygenated blood. Okay? So you kena ingat. And then we have superior vena cava and inferior vena cava. Dia carry deoxygenated blood. Cuma superior daripada bahagian atas, inferior daripada bahagian bawah. Ini vein. Ni nampak? Vein darah masuk. Okay, artery darah keluar, aorta keluar, pulmonary artery keluar, you see vein masuk. Okay, and apa lagi yang penting? Okay, ni pun aorta bahagian bawah tadi. Okay, yang lain yang penting, okay, this one, valve.
Kalau valve tu letak dia di kawasan pulmonary artery, here kita panggil dia pulmonary valve. Okay, pulmonary valve. Kalau darah tu, darah pula. Kalau valve tu location dia dekat mana lagi? Dekat aorta. Okay, di aorta tadi kan, you can see this is aorta. Okay, aorta mana? Okay, aortic valve. Ini pernah keluar exam. So you tengoklah lokasi betul-betul. Dekat aorta, aortic valve, dekat dekat sini pulmonary valve. Okay, and yang ni you dah belajar tricuspid bicuspid ni kan. Okay, kat sini dia guna tricuspid valve. Okay, sebab 3 tricuspid. Lagi satu bicuspid, right? Nama lain bagi bicuspid is mitral valve. Okay, mitral valve adalah bicuspid. Okay, so kita gunakan mitral valve. Sekolah menengah you guna bicuspid ke mitral? Bicuspid. Bicuspid. Okay, tak ada masalah kalau dalam exam you guna bicuspid. Kalau you rasa susah nak ingatkan mitral valve kan, so you can use bicuspid dekat sini. Okay, so you dah familiar left ventricle, left atrium ni tak ada masalah. Septum. Okay, yang lain tak ada dah kot. Right pulmonary, yang kecil ni pun sama, pulmonary arteries. Okay, sama macam ni. Ni left, yang ni right. Okay, so you kena kenal semua ni kelas. Okay, you have to know. Yang ni tak perlu. Ni tak perlu. Apa lagi? Yang tu tak perlulah. Okay, yang lain-lain tu perlu. Okay, septum ni pun tak perlu kot. Okay. Okay, sikit lagi. Now, the two atria have thin walls. Karakter dia boleh keluar masa exam. Thin walls and serve as collection chambers. Okay, they receive blood. Okay. Okay, they receive blood. Okay, returning to the heart. Okay, and pump it in a short distance to ventricle. Pernah keluar exam? Okay, function dia. Ventricle, the thick walls contract more forcefully to pump the blood to the whole body, right? So the thick walls. So left ventricle is thicker and more muscular than the right ventricle because it has to produce high pressure to pump blood throughout the body, okay, via the systemic circuit. Okay, and this is the heart function in general: generate blood pressure, routing blood, ensure one-way blood flow, regulating blood supply to match metabolic needs. Tak pernah keluar exam lagi yang ni. Okay, heart function. Heart valve ni yang saya kata pernah keluar, maybe 2 kali kot pernah keluar. Okay, yang ni tadi saya dah explain dah tadi. Okay, tricuspid dengan bicuspid valve also known as AV valve, atrioventricular valve. Okay, tricuspid here and bicuspid dekat sini, or mitral valve ni, nama lain bagi dia juga, in general kita panggil dia atrioventricular valve, AV valve. So kalau student jawab AV valve untuk tricuspid or AV valve for bicuspid pun acceptable. Okay, AV valve. Semilunar valve, ni you dah familiar, semilunar valve. Okay, saya rasa you dulu guna pada semilunar valve. Okay, tadi aortic, saya dah tunjuk dekat aorta, here. Okay, and then dekat pulmonary, ni pulmonary. So yang ni pulmonary semilunar valve. Okay, tu je lah. So function valve, pernah keluar exam, prevent backflow and keep blood moving in one direction. Kalau dah keluar ni, tak keluar dah ni. Okay. Next, okay, make sure you can differentiate arteries, capillaries and vein. Kalau apa ni dah, okay, bahagian dalam ni, cavity of blood vessel untuk ketiga-tiga ni okay, untuk ketiga-tiga ni dia punya bahagian dalam dia terdiri daripada endothelium cells. Okay, a single layer of flattened epithelial cell. Okay, epithelial cell. Okay, so endothelium. Okay, yang ni dia kurang resistance. That's why dia bahagian dalam. Okay, so kalau ni pernah keluar, dia tanya bahagian dalam tu line apa dia kan, dia punya lapisan tu. So dia jawablah endothelium. Okay, endothelium. Lagi tepat lah, yang ni general. Okay, endothelium. So network of capillaries called capillary bed passes through body tissue. Exchange of materials from blood occurs via diffusion across thin porous wall of capillaries into interstitial fluid into cell. Apa dia panjang ni? Dia nak cakap dekat capillaries ni berlakunya exchange of materials. Lagi satu dia porous kan? Dia
porous, thin porous. So dia ada pore. So bila ada pore, kita boleh exchange material, nutrient, gases kan. Apa lagi? Macam-macam lah. Kita boleh exchange between body tissues, between cells and also ni lah capillaries lah. Okay, dia boleh keluar daripada capillaries sebab yang ni nanti kita akan belajar detail lagi. Dia boleh keluar daripada capillaries ni sebab dia porous. Okay, dia porous. Itu je. Capillaries then converge into venous veins. Yang ni saya rasa you dah tahu flow dia kot. Daripada heart, tak ada gambar tak? Daripada heart akan pump blood melalui artery kan? Artery and then masuk dekat bahagian apa ni? Capillary. Okay, artery, before artery kita ada arteriole. And then you have capillary. After capillary you ada apa? Venous. Okay, after venous you have vein. After vein back to heart. Ni je dia punya ni. Okay, ayat je panjang. Okay, so daripada heart, artery, arteriole, capillary, venous, vein back to heart. So kalau kat sini kita tengok daripada artery, arteriole, capillary, venous, vein and back to heart. Okay, ni nampak tak ni? Capillary, ni endothelium cell. Okay, endothelium cell bahagian dalam dia. Okay, tu je lah. Tak ada apa pun. Okay, now. Yang ni dalam, okay, ni kelas ya. Saya ada dalam you punya lab. Report kan? You kena, kalau boleh kan, you labelkan ni. Lumen of vein, lumen of artery. Yang tebal ni adalah artery. Yang nipis sikit ni adalah vein. So ada 3 layer dekat sini. Make sure kalau you boleh nampak, you labelkan. Bagi yang tengah ni, tengah mana? Media. Okay, yang paling tebal kat sini tunica media. Okay, yang paling dalam intima, intim. Intima, yang paling luar tunica externa. Kalau you boleh label ni, good. This is quite good kalau you boleh ni. And then dalam lab report you, make sure you differentiate between artery and vein. Okay, you differentiate in terms of their structure. You tengoklah ketebalan dia, lumen dia. Okay. Ni dalam lab report you kena ada ni. Okay. Tunica intima is the inner lining. Yes, bahagian dalam tadi. Intima. Okay. Composed of endothelium. Okay, bahagian dalam, yes, composed of endothelium wrapped by a thin layer of connective tissue called basal lamina. Okay, tak ada apa pun. Yang ni yang penting. Okay, function provides smooth inner surface that minimize resistance to blood flow. Okay, yang ni yang saya kata tadi. Kenapa endothelium, kenapa epithelium? Sebab resistance. Dia nak kurangkan resistance. Okay, media bahagian tengah yang muscular, elastic, consists of smooth muscle and elastic fibers. Sebab dia ni okay. Bahagian tengah dia agak tebal tadi, dia elastic. Okay, function dia yang ni, you bacalah. Okay, dia boleh constrict and dilate to regulate blood flow. Elastic fibers allow blood vessel to stretch and recoil, okay, to maintain blood pressure. Yang ni pernah keluar exam kelas ni, slide ni. Okay, so you baca je lah. Okay, so, di bahagian luar, okay, kalau luar selalunya dia collagen, dia fibrous, okay, collagen. Okay, here, okay, make the blood vessel strong and durable. Yang ni you kena faham betul-betul slide ni. Okay, pernah keluar exam. Ni apa lagi? Ni lah perbezaan between arteries and vein. Okay, ni pun, okay, saya dah bercakap, transport blood away from the heart adalah artery. So artery carry oxygenated blood except for pulmonary artery. Okay. And then wall of arteries can constrict and dilate. Ni kelebihan artery Okay, compare dengan capillaries and vein, dia boleh constrict sebab dia artery. Okay, dia can stretch and recoil. Okay, lagi tu dia ada small yang lumen lah. Dia tebal dinding dia tapi lumen dia kecil. Okay, ni artery lah. Okay, kalau kita tengok kat sini, okay, vein, dia akan carry blood towards heart kan. So dia akan carry deoxygenated blood except, apa tadi? Apa dia kat kelas? Vein akan carry deoxygenated blood except pulmonary vein. Okay, ingat kan? Betul kan? Betul. Okay. Betul ada kat sini, saya pun tak perasan. Okay, transport deoxygenated blood except pulmonary vein. Kena ingat large lumen relative to its diameter. Masukkan dalam you punya lab report ni semua ni.
Okay, which is good actually. Tapi buat dalam bentuk ayat. Okay. Lagi perbezaan dia no valve untuk arteries ya, sebab dia pump yang high pressure kan, so tak boleh ada valve menghalang darah. Okay, so no valve except semolina valve in the aorta and pulmonary artery. Okay, and then apa lagi? Thick muscular wall. Ni semua ni lah. Okay, thick muscular wall with more smooth muscle and elastic fiber to withstand blood pump at high pressure and velocity by the heart. Ni pernah keluar exam. Okay. Ni apa lagi? Ni you tahu capillaries of course no valve, no muscle tissue, very thin wall, endothelium, porous. Ni dia punya sifat dia lah. Sebab nak exchange material kan. Exchange of substance, gases, nutrients between blood and interstitial fluid. Okay, capillaries. And then vein, valve mesti present to prevent backflow sebab once heart pump blood, okay, dia ikut arteries pergi dekat capillaries, daripada capillaries nak pergi dekat vein, dia dah low pressure, okay, dah low pressure kan dekat capillaries kat sini, capillaries dia nak back to the heart, dia dah low pressure dekat sini, so kena ada valve untuk prevent backflow, okay. And then thinner walls with less smooth and elastic muscle fiber than arteries because blood flow under lower velocity and pressure. Yang ni lah, you nak kena ingat elastik lah apalah. Kelak selalunya kan yang elastik ni bahagian yang macam ni lah, contoh arteries. Okay. Ni yang nampak ni lah. Mana lagi elastik? Okay. Yang boleh stretch, recoil. Okay, arteries. See here? Okay. Ni okay dah, saya tak masuk yang ni. So yang ni penting ya slide ni. Make sure you can differentiate arteries, capillaries and vein. Ni you boleh baca sendiri je, saya tahu. Okay. And then layer dia 3 ni kena tahu tadi. Okay. Yang ni. Okay. Yang keluar exam lah macam structure you kena kenal. Okay. Endomyoepicardium you kena tahu 3 layer tu. Okay. And then sifat myocardium ni. Okay. You kena tahu. Sometimes dia boleh tanya dekat sini. So depends lah. Okay. So itu je lah kot hari ni. Tak ada apa sangat. Yang ni you tak attend kelas saya pun you boleh baca dan faham. Okay. Itu je lah kot hari ni. Semua okay ke? Okay, madam. Tajuk ni tak mencabar sangat. Baca je. Okay. Okay, tak apalah kot. Sekejap ya. Okay. Okay dah. Thank you semua. Okay, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Thank you, madam. Madam.